చాకో ట్రఫిల్స్, దీనికి మిల్క్ మేడ్ కావాలి. నెక్స్ట్ కోకో పౌడర్. ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ బౌల్లో మనం ఇప్పుడు మిల్క్ మేడ్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. టూ 250 ml మిల్క్ మేడ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 8 టేబుల్ స్పూన్స్ కోకో పౌడర్. మిక్చర్ని బాగా కలుపుకోవాలి. థిక్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది మిక్చర్ని కలుపుకున్నప్పుడు. ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలాగ కలుపుకున్న దాన్ని మనం ఇప్పుడు వేరే బౌల్ తీసుకొని బౌల్లో మనం కోకో పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. టోటల్ బౌల్ సరౌండింగ్స్ మొత్తం కోకో పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. స్ప్రింకిల్ చేసుకున్న దాంట్లో మనం ఇందాక కలుపుకున్న మిక్సర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. మిక్చర్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. ఈక్వల్గా అనేది మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనం బౌల్కి. ఇలా మొత్తం అనేది బౌల్లో మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకొని దీని మీద మళ్ళీ మనం కోకో పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. కోకో పౌడర్ ఈక్వల్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుందాం. 3 to 4 hours స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో. త్రీ టు 4 hours అయిపోయిందండి. ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసేసాము. దీన్ని మంచిగా రౌండ్ బౌల్లా పెద్ద బౌల్లా తయారు చేసుకోవాలి. సాగుతూ ఉంటుంది. కిందున్న కోకో పౌడర్ తోటి మిక్స్ చేసేస్తూ ఉండాలి. కిందన్న కోకో పౌడర్తో మిక్స్ చేసేసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా తయారు చేసుకోవాలి. చాక్లెట్స్ లాగా 2 హ్యాండ్స్ యూస్ చేసి కావాలంటే బటర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు హ్యాండ్స్ మీద. అప్లై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మనం ఇప్పుడు క్యాష్యూని కూడా మనం ఇందులో పెట్టి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ రౌండ్ బాల్లా చేసి మధ్యలో క్యాష్యూ పెట్టుకోవచ్చు. ఎనీ డ్రై ఫ్రూట్. ఇలా రౌండ్ బౌల్లో చాక్లెట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. యమ్మీ యమ్మీ చాక్లెట్ ట్రఫిల్స్ రెడీ అయిపోయాయండి. దీని మీద మీరు మళ్ళీ కోకో పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకొని టేస్టీ అయిన చాక్లెట్ ట్రఫిల్స్ రెడీ.